Hello and welcome to the unboxing of the DIGITEK DSG005 3-axis gimbal stabilizer for smartphone. This is a 3-axis gimbal for shooting on a smartphone when you want to shoot videos on a smartphone. It comes with ergonomic structure design, shock resistance and functionality, easy panoramic shooting, face and object recognition function, pan, tilt and lock function with mode key. So there are a lot of other information as well, like smart charging for limitless power. And you can see this is what the 3-axis gimbal is supposed to look like. Okay, do we have any more information? Yeah, there's a lot of information on this side. So this is basically a diagram that tells you what is what. There's a smartphone clamp, roll motor, roll balance thumb screw, arm adjustment, tilt motor, pan motor, shoot. This is for shooting, the button for shooting, status indicator, shifter lever, mode select, etc. A lot of information on this box. Let's just open it and show you what the gimbal looks like. You can see these are the components of the box. This is the user manual for the DSG005, which you should read at least once, of course. There's another document that says important notice. This basically tells you how to... Ich teste heute den DJI Ronin SC Gimbal. Ich habe mir den vor allem gekauft, weil mein alter Gimbal, ein Zhiyun Crane M, an seine Grenzen gekommen ist, da ich für meine Videos immer bessere und leider auch schwerere Objektive einsetze. Ihr seht hier links den Ronin SC mit der Fuji X-T2 Kamera von meiner Freundin und rechts ist mein alter Gimbal und ihr seht hier, dass er hinten an der Rollachse anstößt. Ja, ich verwende den Gimbal eigentlich im Moment vor allem mit der Sony A6500 zusammen mit dem Sigma 16mm 1.4 Objektiv. Das ist mein schwerstes Setup, aber der Body von der Fuji Kamera ist eigentlich noch schwerer. Damit hat der Gimbal eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe sogar noch genügend Spielraum, um auf der Kamera ein Mikrofon zu montieren. In Zukunft will ich vielleicht auch auf Vollformat umsteigen. Zum Beispiel halte ich die Sony A7 III und das Tamron 17 bis 28 Objektiv für ein ideales Setup und das ist nur 212 Gramm schwerer als mein Setup mit der Sony A6500 und dem Sigma 16mm. Wenn man den Gimbal aus dem mitgelieferten Koffer, den Warp Stabilizer mit ca. 20% verwendet, um eine wirklich ruckelfreie Kamerafahrt zu bekommen. Ich muss Zeitlupe filmen, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Okay, Rolling. Vor allem in der Nähe ist ein Gimbal nicht so ruhig wie ein Slider. Ah, warte, du kannst da zeigen die Buchstaben und ich mit dem Finger, warte. Zeig so mit dem Finger die Buchstaben und ich mache da so Push away. Da alles so spontan war, hatte ich mir keine Geschichte überlegt. Die Rollachse ist beim Gimbal ein bisschen nach unten versetzt, deswegen hat man auch relativ ungehinderten Blick auf den Kamerabildschirm. Diesen Teil habe ich dann mit 120 Frames gefilmt in 1080p. Da habe ich dann überhaupt keine Nachstabilisierung machen müssen. Diese Aufnahmen schauen, finde ich, am eindrucksvollsten aus. Vorne am Objektiv habe ich einen verstellbaren ND-Filter montiert, damit ich mit großer Blende filmen kann und der Hintergrund schön unscharf wird. Ich finde, das schaut besonders, wenn ich aus der Nähe gefilmt habe, sehr eindrucksvoll aus. Der einzige Nachteil ist, dass das Bild ein bisschen einen wärmeren Ton bekommt. Links am Gimbal habe ich einen Monitor montiert. Leider habe ich die Sonnenblende zu Hause vergessen, deswegen hat es ein bisschen gespiegelt, aber trotzdem habe ich das Bild besser beurteilen können als am Kameramonitor selber. Die A6500 verdunkelt auch den Bildschirm. Schauen, ob es was ist. Wenn man in 4K filmt. Bei der neuen A6400 hat man das Problem nicht, aber diese Kamera hat leider keine Sensorstabilisierung. Deswegen DJI OM4 tutorial videos. In this video, we will introduce how to set up DJI OM4 for the first time and demonstrate how to use it. Open the package of the product and take out DJI OM4 and its accessories. Before using, please download the DJI Mimo app. After installing the app, you can choose the magnetic phone clamp or magnetic ring holder to mount your phone to the gimbal magnetically. Installing the grip tripod. Align the screw of the grip tripod with the 1/4 inch at the bottom of the gimbal. Then tighten the screw until both points are aligned. Then unfold the tripod, attaching the phone to the magnetic phone clamp. Place the magnetic phone clamp in the center of the phone. Make sure the DJI logo and camera are facing the same direction. Unfold the gimbal. Align the phone clamp with the magnetic point on the gimbal and attach it to OM4.
For small phones such as the iPhone SE, with a thickness of less than 7.5 millimeters and a weight of less than 160 grams, an additional silicone pad must be added before use. Attaching the phone with magnetic ring holder. Please remove the phone case before installation. 1. Ching. Hit the like button if this tutorial was helpful. If you need any support with your DJI gear, feel free to contact us via Facebook Messenger by following the link in the description. Thank you for watching. Hey guys, so if you've bought yourself the brand new DJI Osmo 3 gimbal and if you're wondering how to set it up, maybe you do know how to set it up, but we're going to walk you through the proper way to put your phone on the gimbal and balance it, because balancing the gimbal is what gives you this amazing battery life that DJI claims its devices to have. So let's just go ahead and see exactly what you need to do in order to balance your smartphone on the DJI gimbal. First off, when you buy the DJI Osmo 3, you'll also get this little tripod like thing. This is actually to help you balance the phone on your gimbal properly. So you just screw it in at the bottom over here, and then you can put it on a table so that it's flat, it's stable, and there are absolutely no shakes, or it doesn't fall over or anything of that sort. Then you take your phone and just put it into the smartphone holder over here, and that's fine. Now, as you can see, this phone is actually not sitting straight on the gimbal. That means it's out of balance. One, it's actually tipping way too much to the left side in this case. So I'm just gonna push it all the way to the right till it stays centered. Featuring this latest DJI Osmo Mobile 3 Combo Gimbal that is available in the color grey, and it has lots of latest functions coming under the must-have category for content creators. It has the dimension of 28.5 into 12.5 into 10.3 centimeters and weighs only 405 grams, making it light and incredibly convenient. It has foldable and ultra-responsive design that reacts to your movements in real time, and the Osmo Grip tripod sets Osmo Mobile 3 on tables so that it remains stable. It has lightweight and portable 3-axis handheld gimbal stabilizer to eliminate shake. The compatible devices are iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 10s Max, 10s, 10R, 10, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6S Plus, 6S, 6 Plus, 6, SE, Samsung Galaxy S10 Plus, S10, S9 Plus, S9, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 8, Huawei P30 Pro, P30, P20, P10, Mate 10 Pro, Mate 10, Mate 9 Pro, Mate 9, Honor 10, Honor 9, Vivo NEX, Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 6, OnePlus 7, 60, 5, Pixel 3 XL, 2 XL, 2, Google Pixel 2 XL, Pixel 2. Having the following dimensions: weight 7 plus or minus 1 oz, thickness less than or equal to 0.37 inches,